Good evening, Lamai. Here we are starting a new revision program for 2024 advanced level students, right? So, what we are focusing in here, actually, to whom we are doing this program for 2024 A level students, right? Because they are not covered or they do not have much practice about the examination, right? ළමයි 2024 ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ඉකොනොමික්ස් ඉංග්ලිෂ් මීඩියම් ස්ටුඩන්ට්ලට ගොඩක් මොඩල් පේපර්ස් නැහැ කියලා කම්ප්ලේන් එකක් යනවනේ. සිංහල මීඩියම් අයට තමයි මොඩල් පේපර්ස් ගොඩක් තියෙන්නේ අපිට නැහැ. right? හරි. ඒ නිසා මෙතනදී අපි මුළු සිලබස් එකම කවර් වෙන්න එයාලට පේපර්ස් ටිකක් හදලා තියෙනවා. හරි. මුළු සිලබස් එකම කවර් වෙන පේපර්ස් ටිකක්. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපි බලන්නේ නැවත රිවිෂන් එකක් තුලින් මෙතනින් අපි බලනවා මේන් ෆෝකස් ඒරියා කීපයක් තියෙනවා. හරිද? මේක ළමයි මේන්ලි කන්ඩක්ට් කරන්නේ 2024 A level English medium economics students ලට. හැබැයි 2025 A level students ලා ඉන්නවා නම් එයාලටත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එයාලටත් papers ලියන විදිය මුල ඉඳන්ම දැනගන්න. කොහොමද හරියට proper answer එකක් ඩිසයින් කරන්නේ advanced level paper එකේ question එකකට A to Z ඒ හැමදේම මුල ඉඳන් කියලා දෙනවා. මේ වෙද්දි English medium student කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කිසි දෙයක් cover නොවෙච්ච syllabus එකේ area ටිකවත් හරියට නොදන්න ඒගොල්ලන්ටත් මේක වැදගත්. ඇයි? මුල ඉඳන්ම theory ටික cover වෙන නිසා. හරිද? ආපහු A level papers වලට හරියට answer කරලා නැති ළමයින්ට ඉන්නවා නම් එයාලටත් මේ program එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හරියට proper answer එකක් ලියන විදිය මේකෙදි කියලා දෙනවා. proper answer එකක් කොහොමද design කරගන්නේ. හරිද? ළමයෙක් වුණාම ඇත්තටම දැන් මේ වෙද්දි යාට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ advanced level paper එකට එන question වලට answer එකක් design කරගන්න, answer එක plan කරගන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා A to Z මෙතනදී අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. right? Actually this is mainly conduct to whom 2024 A level students and also 2025 A level students can join. What we do in this program, we are going to conduct revision question, right? We will conduct revision question program to cover whole economic syllabus, right? Here we are going to cover whole economic syllabus A to Z, right? Grade 12 and grade 13 both. We have already designed proper questions, right? Exam target questions to cover up whole economic syllabus. So if anyone miss some area, no need to worry about that because we are going to cover up whole syllabus with this program. Just need to join the program. That's it, right? කාට හරි තියෙනවා නම් syllabus එක cover වෙලා නැහැ කියලා, හරි මෙතනදී විභාගෙට එන හැම point එකක්ම A to Z මෙතනදී අපි cover up කරලා දෙනවා. ඔක්කොම cover කරලා දෙනවා. අනිත් එක what will be covered, I told you, as I told you, grade 12 and grade 13 whole syllabus would be covered, right? Here my main focus is how to make or how to design a quality answer for a question, because so many students don't know how to create an answer. Not just an answer, it should be a proper exam level, A level exam level answer. So I'm going to discuss those quality answers, how to design a quality answer for the A level examination. And also we will discuss MCQ practice papers as well. But here my main concern would be how to design a quality answer for the question program, right? A level questions. That's the main focus. But through this, it will be covered to all
grade 12 and grade 13 syllabus, right? ඔක්කොම ටික cover වෙනවා. මේ වෙද්දි ළමයි ඕගොල්ලෝ exam එකට කියන එකට දැන් තව මාස 8ක් තමයි තියෙන්නේ. exam එකට තව මාස 8යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ මාස 8 පුරාවටම අපි මුළු syllabus එකම cover කරලා papers නුත් කරලා revision program එක design කරලා තියෙන්නේ එහෙම. හරිද? ඒ නිසා කාට හරි කෙනෙකුට මිස් වෙලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි ඒරියා එකක් ඒ හැම එකක්ම මෙතනදී අපි ඔයාලට cover කරලා දෙනවා. හරිද? Right. When we are starting this program, we will start on April 1st. Right? At what time? Monday 10 a.m. to 12:30 p.m. Initially, if someone cannot participate in that time slot, we will provide recordings. Right? So no need to worry about live classes. I prefer you can, if you can join live classes, I prefer that. But anyone who could not participate for the live classes, I'll be providing recordings, right? So recording will be provided. ළමයි එහෙනම් මෙතනදී ඔයාලා හරියට ආන්සර් එකක් කොහොමද බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ කියන එක තමයි මේන් ફોකස් එක වෙන්නේ මම කිව්වත් වගේ. අපි බලමු නිකන්. All right, if anyone needs to join, right, this class to get registered, you can send a WhatsApp message to 071-598-7441, right? Send a WhatsApp message to this number 071-598-7441, right? So this will be a great program for 2024 A-level students, especially, or also 2025 A-level students would be able to join, right? ළමයි මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. හේතුව අපි හරියටම A level වලට තමයි ඔයාලව මෙතනදී රෙඩි කරන්නේ. තියරි එකක් කතා කරත් ඒක කතා කරන්නේ A level question එකක් සම්බන්ධ කරලා. හරිද? මොකද ඒකට හේතුව තමයි ළමයි ඔයාලා තියරි කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් රිවිෂන් කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් ඔයාලට පේපර් එකේ ඉන්නේ තියරි ලියන්නවත් රිවිෂන් නෝට් එකක් ලියන්නවත් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ව ප්‍රශ්නයක් තමයි එතන තියෙන්නේ question Q&A, right? So you need to provide, design and plan a proper answer to the examination, right? So we will do that for you, right? මෙතනදී අපි ළමයි හරියටම ප්‍රශ්නෙට කොහොමද ආන්සර් එක ඩිසයින් කරන්න කියන එක තමයි ඔයාලට මේන්ලි කවර් කරලා දෙන්නේ. එතකොට මේ මාස 8 ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට සිලබස් එක කවර් වෙනවා, questions කියවෙනවා, ඊට පස්සේ revision program එක මේ ඔක්කොම ටික අපි මේ questions වලින්ම cover කරලා දෙනවා. හරිද? Right. I'll provide one example, right? Here, this is the answer. This is the question. Define economics and describe why economics is considered as a social science, right? Here, you have to design your own answer because no one will help you to design the answer, plan the answer in your examination. But I will help you. I will teach you how to design a proper answer to the examination, right? We'll see. අපි මේක හිතමු මේක ඔයාට A level exam එකට ආපු question එකක්. right? දැන් ඔයා මොකද කරන්නේ? පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් දඩ බඩ ගාලා ලියනවද? නෑ. එහෙම කරන්න එපා පුතේ. අපි plan කරමු කොහොමද question එක design කරන්නේ? කොහොමද question එක plan කරන්නේ කියලා. Right. First one, initially you have to define economics. So economics definition. Economics definition. You have to provide that. Can you remember the economic definition? Right. We'll see what is the economy. It is a study. We'll plan first and write down question later. Right. Write down the proper answer later. Initially we have to plan. So
you need to provide economic definition first. Shall we plan in somewhere else? Because we need some area here. We'll plan here and write the answer in other side, right? Initially, you need to provide economics definition and please describe whatever the technical words include in the question. What are the other technical words included in the question? Economics considered as a social science. We know there's a separate definition for the social science. Then we need to provide social science definition. Social science. Right. Now we have planned how to initiate the answer. This is how to initiate the answer with two definitions, economics definition and social science definition. And then you have to prove that economics is a social science. How economics? How economics will become a social science. Right? So that is the main answer for the question. Initially, we have provided definition. ළමයි definitions වලටත් මෙතනදී ලකුණු යනවා. හරිද? එතකොට අපි මේ question එක ගත්තොත් අපි හිතමු මේක ලකුණු 4ක question එකක් කියලා. කොහොමද ලකුණු ටික බෙදෙන්නේ? Initially definitions දෙකට එක ලකුණ ගානේ බෙදෙනවා. හරිද? Initially definitions දෙකට එක ලකුණ ගානේ බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ economics කොහොමද social science එකක් වෙන්නේ? How the economic can be considered as a social science, they will give 2 more marks, right? According to my analysis, this would be the marking, right? So this is how the marking would be prepared, right? So you need to provide answer in this pattern. Now let's write down the answer. First one, economics definition. What is the economics? What is the economics? Economics is a study of how people satisfy. Can you remember the definition? Economics is a study of how people satisfy unlimited wants with scarce resources. Right? That should be provided. That is the definition of economics. Right? And you need to provide main economics activities. Right? With regards to production, consumption, and distribution. Right?
So this is economic definition. I have matched them with main economic activity. And now you have to provide what is a social science definition, right? What is a social science, Pute? Social science. Social science means science which explain about the society, right? So social science means scientific study, right? Scientific study about human behavior. Human behavior. Right? So that is a social science. It's a scientific study about human behavior. Right? So now we have provided economics definition with respect to production, consumption, and distribution. And we have provided social science definition. Now, how economics can be categorized as a social science? Here, you have to explain in economics, it scientifically study about human economic behavior. Human economic behavior. Since we can categorize economics under a social science. Here, social science. If you want to provide some example for the social science, you can provide them as well. Scientific study about human behavior, such as psychology, political science, criminology, right? In economics, it's scientifically study about human economic behavior since economics can be considered as a social science, right? This is how to design your own answer, right? This is how to design your own answer. There are definitions and finally the answer, right? Then ඔය ගොඩක් ළමයි මොකද කරන්නේ? ගොඩක් ළමයි මෙන්න මේ ආන්සර් එක විතරයි දෙන්නේ. එතකොට එයාලට ඇත්තටම ලකුණු දැන් අපි මාක්ස් ගත්තොත් පුතේ මාක්ස් බෙදෙන්නේ කොහොමද? ඒකත් මම මෙතනදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. මෙතන ඉකොනොමික් ඩෙෆිනිෂන් එකට මාක් එකක් ඔයාලට එකතු වෙනවා. සෝෂල් සයන්ස් ඩෙෆිනිෂන් එකට තව මාක් එකක් ඔයාලට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට මාක්ස් දෙකක් ඔයාලට එකතු වෙනවා. හරිද? දැන් කවුරු හරි පුතේ කෙලින්ම ආන්සර් එක හරියට ඩිසයින් කරන්න දන්නේ නැතුව කෙලින්ම මෙන්න මේ ආන්සර් එක විතරක් in economics it scientifically study about human economic behavior since economics can be considered as a social science. ඒ කැලල විතරක් දුන්නා නම් ඔයාලට පේනවා ඒ ළමයාට ලකුණු 4න් දෙකක් විතරයි හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා පුතේ උත්තරයක් ඩිසයින් කරන එක හරි වැදගත්. ඒක ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මේ පන්තියෙන් මුල ඉඳන්ම හැම ලෙසන් එකකම හැම යුනිට් එකකම question එකට අදාළ හරි proper answer එකක් කොහොමද ඩිසයින් කරන්නේ කියලා අපි මෙතනදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරිද?
ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාට ලකුණු 4න් 4ම 4න් දෙකක් වෙනුවට 4න් 4ම ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතනින් අපි මෙතනදී ඔයාව එක්සෑම් එකේ ලකුණු 100න් 100ටම ලියන්නේ කොහොමද කියලා ලෑස්ති කරනවා. හරිද? ඒ හින්දා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කාටද ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ? දැනට ඔයා ඉන්නේ F එකක නම් F වෙලා නම් ඉන්නේ නේ. දැනට ඔයා ඉන්නේ F එකක නම් F වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයාට A එකකට යන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. හරිද? හරි. අපි හිතමු දැනට ඔයා ඉන්නේ S එකක. F එකේ ඉඳන් S එකට යන එක්කෙනාට F එකේ ඉඳන් A එකට යන එක්කෙනාට ගේමක් නැතුව F එකේ ඉඳන් A එකට යන්න පුළුවන් නම් කාට හරි S එකේ ඉඳන් A එකට යන්න බැයිද පුතේ ඔයාට? ගේමක් නැහැ. C එකේ ඉඳන් A එකට අපි මෙතනදිත් අපි යාලව හදනවා A එකකට B එකේ ඉන්න එක්කෙනාව කොහොමත් අපි මෙතනදී A එකකට ගේනවා. ඒ හින්දා පුතේ ඔයා දැනට ඉන්න තත්ත්වය මොකක් වුණත් F එකක S එකක C එකක B එකක වුණත් අපි ඔයාට අන්තිමේදී ඒකක් ගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් මෙතනදී හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මුල ඉඳන්ම ජොයින් වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මුල ඉඳන්ම හරියට වැඩේ කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. හරිද? එහෙනම් අපි මේකට මම ඕගලන්ට මේකට මාකින් එකේ ආන්සර් එකක් දෙන්න. හරිද? එතකොට ඕගලන්ට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හදපු ආන්සර් එකයි මාකින් එකේ තියෙන ආන්සර් එකයි කොච්චර දුරට සමාන වෙනවද කියලා. බලමු. Here, economics is a social science which studies the behavior of the human being in the field of production, distribution, and consumption of goods and services when they attempt to fulfill their unlimited wants with limited amount of resources. So here there are main economic activities: production, distribution, and consumption is there, right? So there is, when they attempt to fulfill their unlimited wants with limited amount of resources, that's also there. So our constructed answer is same with the markings answer, right? Then the science which are logically analyzing the behavior of people in the society are identified as social science, and then the initial economics definition and also social science definition. You have gained 1 mark from here and additional 1 more mark from here, right? Then lastly, it was provided here some examples also given. So I told you to provide some examples. As examples, economics, political science, here psychology, not physiology. Psychology can be identified as example for the social science. In economics, the behavior of people living in a social economy, right? In economics, the behavior of people living in a social economy is studied from the economics, right? So that's how economics become a social science. How? Here in economics, behavior of the people living in a social economy or society, right, is studied from the economics point of view. Therefore, economics identified as a social science. Here, therefore, economics is identified as a social science. This is only one example, right? ළමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න 100 ගාණක් කරද්දී ඔයගලන්ට මේ පේපර් ක්ලාස් එකෙන් ඒවට වෙනම ඩිසයින් කරලා තියෙන පුතේ හැම පාඩමකින් හැම පාඩමටම යුනිට් එකෙන් යුනිට් එකට මුළු සිලබස් එකම කවර් වෙන ප්‍රශ්න ටික හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඒ ටික ආන්සර්ස් කරලා ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න විතරයි. හරිද? එහෙනම් මේ පේපර් එක මෙතනින් අපි පටන් ගන්න පේපර් එක තව ඉස්සරහට යනවා.
මේක A level ඉවර වෙනකම්ම 8 months program එකක් ඕගොල්ලන්ට මේකට join වුණා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඒකක් ගන්න ගේමක් නැති වෙනවා. හරිද? ඒකක් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා මේ program එක හරියට follow up කරලා. Right? Then there's a second question, right? Economics is a science of scarcity and choice. Briefly outline, right? So here, what you have to explain in this question, right? Initially, you have to provide economics. You have to provide economics definition. Economics definition. Secondly, you have to provide science of scarcity and choice. What is scarcity? And choice definition. Then you have to analyze how economics can be a science of scarcity and choice. ඔයාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ නැත්තම් පුතේ ඔයාලට මෙන්න මේකට හම්බෙන ලකුණු දෙක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ මෙතන ලකුණු දෙක විතරයි. එහෙනම් ලකුණු 4න් හෝ 5න් ඔයාලට ලකුණු දෙකක් විතරයි හම්බෙන්නේ ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් උනේ නැත්තම්. හැබැයි දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද ආන්සර් එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්නේ කියලා. ඔයාට ලකුණු 4 ක්වෙස්චන් එකක් නම් ලකුණු 4ම ලකුණු 5 ක්වෙස්චන් එකක් නම් ලකුණු 5ම ගන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාට උදව්වක් වෙනවා. හරිද? Then economics definition එක. We'll provide the economic definition. What is economics? It is a social science, right? Or economics is the study of human behavior with respect to how they satisfy their unlimited wants with limited resources. And what is scarcity? Scarcity is the limitation of resources with compared to human wants. What is the choice? Choice is that we have to make the proper or make the best alternative. We have to select the best alternative from given other alternatives, right? From given other alternatives. It is, what is the choice? Choice is the best selection among alternatives, right? Then you have to provide these 3 definitions, and finally how the economic can be a science of scarcity and choice. We'll design the answer. I have designed the answer separately, and you can write down them, right? We'll see here. Initially, what is economics? Again, economics is the social science which study the behavior of. Here you don't need to provide all these things, right? Here you need to mention only this highlighted area which studies the behavior of the behavior of the human being in the field of production, distribution, and consumption. Or let's write down a separate answer. What is economics? Study how people satisfy their unlimited wants
with limited resources. That's it, right? No need to provide a descriptive answer. This would be enough. What is economics, right? Here you have provided now the definition of economics. No need to 100% tally with the marking scheme, right? Because there are so many definitions for the economy. In here, you have provided simplest definition ever. It's fine because they have allocated marks for the economics definition, not the same definition provided by the marking scheme. So you have given your own definition with respect to the syllabus, right? In syllabus, this definition can be seen. So no need to worry about that. This is also one definition. You will get marks, right? So that's a benefit for you guys, because you are going to study how to answer simple way for the question. ඔයා මෙතනින් ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද question එකක marking එක complex වෙලා තියෙද්දි මෙතනදී simple විදියට කොහොමද ඔයා ලකුණු ගන්නෙ ලේසි විදියට. මොකද මහා ලොකු තඩි definitions ඔයාලට මතක තියාගන්න බෑනේ පුතේ. හරි සරලව අපි මේවා මතක තියාගෙන සරලව paper එකට උත්තරේ ලියලා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගමු. Right? Then scarcity. It is easy. Will write down here. Scarcity refers to the limitation of the resources with compared to the unlimited human wants. Now we know that. That's a simple definition. Scarcity means limitation of human resources with compared to unlimited human wants. Unlimited human wants. Right? And then what is the choice? Here, since there are available resources, since the available resources at a given point of time are limited, now how this can be related, how scarcity and choice can be related, you have to explain that. Since the available resources at a given point of time are limited, that means since the scarcity, human wants are unlimited. That means because of the scarcity, and scarce resources having alternative uses, scarce resources having alternative uses, people have to select best option among given alternatives. Right? That is the choice. That is the choice. We'll see. Here, since the available resources at a given point of time are limited and human wants are unlimited, deciding which human wants to satisfy
deciding which human wants to satisfy with the available resources is the identified as the problem of choice, right? We have provided that as well, right? So no need to worry about marks. We have gathered. If you don't know the exact answer for this question, we have not yet submitted that. ඔයා තාම පුතේ හරියටම exact answer එක දුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට definitions ටික දුන්නා. ඔයාට මෙතනදී එක ලකුණකුයි මෙතනට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා ඔයාට. මෙතනට තව ලකුණක් හම්බ වෙනවා ඔයාට. මේකට තවත් ලකුණක් ඔයාට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. පුතේ ලකුණු 3ක් ඔයා අරගෙන ඉවරයි. තාම exact answer එක දන්නේ නැතුව. බලන්න. ඔයා කොහොමද මේ බලන්න question එක economics is a science of scarcity and choice. Briefly outline. තාම ඔයා එක briefly outline කරේ නැහැ. තාම ඔයා කරේ definitions 3 දුන්නා විතරයි. පුතේ එතනින්ම ඔයාට ලකුණු හම්බෙලා ඉවරයි. එහෙනම් මේ program එකට සම්බන්ධ වෙන කිසිම ළමයෙක් කවදාවත් fail වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? එයා දන්නවා කොහොමද අඩුම ලකුණු ටික grab කරගන්නේ. පුතේ fail වෙන්නේ නැහැ විතරක් නෙමෙයි. එයාට අනිවාර්යෙන් ඒකකට යන්න chance එක හම්බෙයි. Right? බලන්න. And finally, this is the exact answer for the question, right? But lamai mataka tiyaganna, these points also getting marks, and I have designed them for you, right? So finally, as we study in economics, the way people behave to overcome these problems, economics is considered as a science of scarcity and choice, right? As we study in economics, the way people behave overcome these problems, economics is considered as a science of scarcity and choice. This will receive 2 more marks, right? So that's how you get the full marks for the question, right? ළමයි තාම මේ අපි කරේ පළවෙනි යුනිට් එකේ චූටි ප්‍රශ්න දෙකක් විතරයි. ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට මුළු සිලබස් එකටම අදාළ papers questions, ඒ කියන්නේ මුළු සිලබස් එකටම අදාළ මුළු සිලබස් එකම cover වෙන විදියට questions ටික හදලා ඉවරයි. answers නුත් marking එකකට අනුව අපි හදාගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ටිකෙන් ටික මෙන්න මේ වගේ හරියට proper answer එකක් කොහොමද design කරන්නේ question එකට කියලා අපි මෙතනදී ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා පරක්කු වෙන්නේ නැතුව දැම්ම message එකක් දාන්න මෙන්න මේ number එකට. මොකද number එක 071 598 7441. හරිද? ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි දවසේ නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි දවසේ මෙන්න මේ වගේම තමයි ඉතින් යන්නේ. පළවෙනි දවසේ නොමිලේ සම්බන්ධ වෙලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක කියන්න. මෙතනින් ඔයාලව අපි අනිවාර්යෙන්ම කලින් කිව්වා වගේම දැනට ඉන්න තත්වය මොකක් වුණත් හිටපු විදිය නෙමෙයි ඉන්න විදියනේ වැදගත් නේ. අන්න පුතේ හිටපු විදිය වෙනස් කරලා ඉන්න විදිය ලස්සනට ඒකකට අපි ඔයාව හදනවා. ඒ හින්දා දැම්ම මේකට සම්බන්ධ වෙලා ලියාපදිංචි වෙන්න. පේපර් එක ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් ඒක ඇනවුම් කරන්න ඔයාලා මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම නම්බර් එක ආයි දාන්නම් 0715987441. ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් papers ලබා ගන්න පුංචි මුදලක් ගෙවීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට අපි මේ වැඩසටහන හදලා තිනවා. ඔයාලට කැමති විදියට වඩා ඔයාලට හොඳම විදියට. right? එහෙනම් අපි නැවතත් ලයිව් ක්ලාස් එකකින් හම්බෙමු. හරිද? මම හිතනවා ඔය හැම මූණක්ම මේක බලන හැම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයෙක්ම තමන්ට ඒකකට යන්න ඕනේ අය. නැත්තම් තමන්ගේ expected result එකට යන්න ඕනේ අය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා. හැමෝම අපේ පළවෙනිදා ලයිව් ක්ලාස් එකෙන් හම්බෙමු. ඊට කලින් papers ඕන අය papers ඇනවුම් කරලා රෙඩි වෙලා ඉන්න. අපි හරි ගමනක් හරියට යමු. හැමදේම හරියටම තිතට මනසටම ඉගෙන ගමු. right? එහෙනම්
This is the end of first session, right? You can write down both answers before the next session, because I'm not going to do these two questions again, right? Right. Then the third question we'll discuss on next Monday. Until then, have a nice day. Goodbye. Good night.